Pilipinas, mayong buntag. I'm Bobby Nausaro of GMA Cebu, Sunstar Cebu, and Cebu Media. It is my distinct honor and privilege to have a one-on-one interview with no less than the highest official of the land, Her Excellency President Gloria Macapagal Arroyo. Madam President, mayong buntag. Mayang buntag, Bobby, and I'm very happy to be here. Diri sa labing bag-o nga hotel sa Cebu, ang Imperial Palace Hotel. Karon adlaw daghan kaayong ato mga okasyon diri. Yes, ma'am. Una sa tanan, sa mahuman ng atong interview, moadto kita sa One Visayas Climate Change Summit. Og mientras nakita ang atong summit, kauban sa programa ang signing sa atong bag-o nga tourism law. Yes, Nga ang signing mahimo diri una sa tanan tungod kay ang Cebu ang #1 international tourism destination sa atong nasod. Yeah. Og sa mahuman ang climate change summit og ang signing sa tourism bill, nakita cabinet meeting diri unya og sa first part sa atong cabinet meeting kauban nato ang Cebu Chamber. Okay. Aron ma-discuss nato ang mga issues bahin sa export industry diri sa Cebu. First and foremost, thank you so much for granting this interview, Madam President. I know you're quite busy. Ma'am, may I just ask some, perhaps few questions before you proceed to your activities today? Madam President, you are the longest-serving president after Marcos. What's your legacy that you can leave to the Filipinos before your term will expire on 2000? Well, what I'd like to be remembered as usa ka somebody who worked very hard to instill permanent change in our country, to permanently reform our economy, and more importantly, that this reform generated the revenues necessary to be able for us to bring the benefits of a stronger economy to all our people. Not just the rich. Busa, nahimot kita og mga laing-laing investments for the first time nga dagko mga kandidat na for physical and human infrastructure projects samtang sa training. Sa una, hundreds of millions or even less. Okay. Karon, billions of pesos sa training. So that's part of the human infrastructure, education, healthcare. So physical and human infrastructure, sama sa kalsada, sa mga pantalan, sa mga taytay, as well as healthcare, education, and social services. And so that's what I would like to be remembered for. Meron ka bang dapat pang gawin, ma'am, with the remaining 1 year or dapat mong gawin with the remaining 1 year Diri before? sa atong term, what we have done is to ensure that progress is maintained on the economic and fiscal fronts. Okay. So, and also we're working to turn these investments into real benefits for our people. So we've been doing this aggressively, like I said earlier, paagi sa atong mga human and physical infrastructure, and we've seen some very encouraging results. So I like to call our program the 3 E's: education, economy, the environment. And they include pro-poor programs, which are very important to lifting our nation up, o aron, maprepara nato ang nasod alang sa masunod na henerasyon sa atong mga leaders. So that is what I want to do for the rest of my term, to be able, since we have made great strides in revitalizing our economy, tanaw nato, diri sa atong global economic crisis, we have been resilient so far, Yes, ma'am. relatively speaking. So that shows how strong we have made our economy. We've been able to put our fiscal house in order. Of course, there are many things left to be done, so we want to continue doing this for the rest of our term. The economy, the education, and the environment. What's your administration doing on the unemployment problem in the face of this global economic crisis, Madam Well, President? we're doing everything aron masugurado nato na masuporta nato ang ato mga workers during these challenging times. Kini mga efforts, daghan ang ato mga efforts. They range from investments that create jobs, like this investment here in Imperial Palace Hotel. Retraining programs to help them find new employment. So just
kung pwede, Bobby, to discuss about how investments create jobs and put faces on them, can we call some of our workers who are involved in this hotel, those who help construct, and those who will be working in this hotel? So can we call Rodel Rodel Bueno? Bueno. Wow, Yeah. gikan pa sa good old Zamboanga del Norte. Sige, lingkod-lingkod. Can we get a chair for him? Zamboanga del Norte. So, taga Zamboanga ka, apan, Di siya magtrabaho diri, Madam President. sukad sa 2004, diri ka na sa Cebu. Dili pa gyud ma'am. Gikan pa ko dito Zamboanga. sa Kwan. Itong project sa na po sa highway sa Zamboanga Sibugay. Okay. Then na-transfer ko 2007 ako naabot there. 2007 ka ni Anhi. Ang imo mga anak, asa sila? Na diri karon ma'am. Diri, sa Cebu. Kauban sa maayo. Okay, duha sila, no? Duha ma'am. Pila ka edad? Ang isa 9 years old, ang isa more than 1 month pa lang. Okay, so karon kauban ka sa grupo na ni-construct nin hotel. Yes, ma'am. Okay, so kung sa imong trabaho diri? Nagsugod ko isip kwan lang, labor ma'am. And Okay. then, hinay-hinay nila na-discover ko nga may kwan, nakadalag tao. Okay. Then karon last 2008, nahimo na kong foreman. So daghan ka mo diri. Daghan, So ma'am. ang maayo sa investments, sa construction o sa operation Yes, ma'am. na ay trabaho. So tanawan nato karon usa ka mo trabaho sa operation. Aniya karon si Jane. Jane, sige. Can we have a chair for Jane? Si Jane. Jane Rachel Idos. Gika naman sa Hilongos, Leyte. So, daghan ang mga ni Anhi sa Cebu. Yes, Tungkol kay na ay Jane, trabaho wala- diri sa may Cebu. microphone, So, Jane, ikaw single. Yes, ma'am. Apan, diri ka nag-graduate Yes, ma'am. sa Cebu City. Oh. So, kano sa ka nag-graduate? Fresh graduate, 2009. Oh, very good. This year, Fresh this year graduate. O karon na ka na trabaho. Yeah, Diri. through jobs fair, ma'am. Okay. Ang jobs fair, ganihimo ni Secretary. Ace Durano. Secretary Durano. Because Secretary Durano did very recently Yes, ma'am. Yeah, a yeah. jobs fair. And speaking of Secretary Durano, si Secretary Durano ang atong in charge sa Comprehensive Livelihood Emergency and Employment Program diri sa Cebu o For Central Visayas. dili sa Tibok, for sa Visayas Central Visayas region. o sa Caraga. Okay. So maybe we can ask Ace Durano what he's doing for the challenges of employment diri sa Cebu. Mr. Ace, can you put a chair and join us here? Usa nga rason ngano ang atong Secretary of Tourism ang taga Cebu tungod gyud kay ang Cebu ang center sa Sa international tourism tourism, sa atong that's nasod. But when the global economic crisis came, dili lang sa tourism ang gipangita ni Ace nga trabaho, but for anything as long as to make sure that there is no unemployment here in Cebu from the global crisis. So Ace, what have you been doing for CLIP Well, diri sa Cebu? Ma'am, Bobby, ang usa sa mga programa sa CLIP, ang pagprotekta sa environment, but at the same time, paghatag sa panginabuhi sa mga mangingisda nato. Mo nang gi-instructionan ko sa presidente nga magtukod og mga marine sanctuaries. Ang usa ana naa sa Balikasag. Okay. The other one naa sa So naa na mga trabaho sa Balingasag? Yes, ma'am. Oo. Sa Marine Sanctuary in Okay, Balikasag, oo. ma'am. Right. So, that is on top sa mga trabaho pinaagi sa mga bagong hotel o sa mga bagong resorts. Naa ka na ang imong lista. Kay si Secretary Nitoy Roque, nihimo siya og lista sa tanan mga nawalag trabaho tungod sa global Yeah, that's crisis. true. Uh-huh. And he gave it to everybody in charge. You have your list already, Ace? Yes, ma'am. I So have it, here ma'am. in Cebu, how many have lost their jobs due to the global economic crisis? Ma'am, based sa Sa- list, yes. Sa report ni Nitoy Roque. That's right, ma'am. These are from